Basé, Gakona, and Alaska, the High-Frequency Active Auroral Research Program, HAARP, a state-run program scientifique at militaire de recherche sur l'ionosphère. Il vise à établir une meilleure compréhension des caractéristiques du comportement de cette couche supérieure de l'atmosphère, notamment pour améliorer le contrôle des systèmes de communication et de surveillance. 1. Capendant, le spectre, complete des ambitions du projet reste inconnu. La nature et l'ampleur du programme suscitent un certain nombre de controversies, y compris de l'Union européenne, en particulier alimentées par l'existence de documents officiels de l'armée américaine cet état d'applications de ses recherches et défenses hostiles. 2. La modification du climat représente un effet potentiel considérable pour l'outil militaire. Débutant à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les études scientifiques en la matière se développent rapidement aux États-Unis et, probablement aussi, en Union soviétique. Si elles sont d'abord conduites dans un cadre civil pour l'agriculture, la guerre du Vietnam est le premier théâtre de modification du climat dans un but militaire. Un grand nombre de nuages sont ainsi expenses pour prolonger la mousson et concentrer audices de la piste au climat, créant des intempéries afin de neutraliser les lignes de communication nord-vietnamique. 3. D'un niveau technologique plus avance, le programme HAARP est un des éléments les plus ambitieux de l'Acte maîtrise du climat, envisageable selon l'US Air Force en 2025. 4. À travers la recherche du contrôle de la modification du climat spatial, le programme peut en mesure de développer des capacités sans précédent. Il convient toutefois de modérer et d'évaluer soigneusement la part de réalisme dans les avancées spectaculaires que les activistes ou membres du gouvernement ont se souviendra du projet avoir de guerre des étoiles, sans prompts assurer. Quelles capacités pourraient raisonnablement résulter du développement de HAARP? L'entrée de l'ionosphère est la partie de l'atmosphère terrestre située approximativement entre 60 et 500 km d'altitude. Elle est composée de couches de particules chargées électriquement qui transmettent, refractent et reflétent les ondes radio, leur permettant de circuler sur de grandes distances. Elle est donc la zone de l'atmosphère véhiculant les communications à grandes distances. Cette propriété dépend en outre des conditions des différentes couches, de la trajectoire géométrique des ondes et de la fréquence de radiation. Pour tout commandement de signal à travers l'ionosphère correspond à une gamme de fréquences. Cette gamme, bornée par la fréquence d'utilisation maximale et la fréquence d'utilisation minimale, correspond aux zones de l'ionosphère où pouvant être reflétées et refractées ces ondes. Comme l'indique le schéma ci-dessous, pic 1.5, transmission des ondes radio dans l'ionosphère, capendant, comme le climat terrestre, les propriétés de l'ionosphère varient dans le temps. Cette variabilité, qualifiée de climat spatial, peut influencer les communications véhiculées dans l'ionosphère. 6. Il est par conséquent crucial de pouvoir comprendre, prédire et maîtriser la variabilité du climat spatial et de son influence sur les transmissions d'ondes sur de longues distances. 7. L'ampleur des opportunités offertes par de telles avancées paraît considérable. 2. Les opportunités offertes par la modification du climat spatial pour des raisons technologiques mais également politiques. Ces ambitions n'ont pas toutes la même probabilité de se réaliser d'ici à l'horizon 2025. Bien que cela n'y corresponde pas forcément à l'ordre prioritaire des critiques il est plus pertinent de les classer dans l'ordre décroissant de leur degré de réalisme. 1. Contrôle des radars et communications à longue distance. La maîtrise des radars et émissions des communications à long distance est l'objet d'une recherche très active car hautement réalisable. L'objectif est de modifier le climat spatial dans l'ionosphère pour créer de nouvelles gammes de propagation des ondes, permettant d'améliorer la sécurité des communications alliées et de perturber ou d'interrompre ses ennemis. 9.
Projet semble realizable dans la mesure les techniques visant à modifier la climate spatial déjà réalisation expérimental. Ces techniques consistent à offrir des regions de l'ionosphère par mission de puissance physique, et la manière d'un foreign micro-ondes tem. 2. Renforcement de la portée des émissions électromagnétiques. Renforcement permettrait notamment d'améliorer les communications avec les sous-marins et des profondeurs importantes, ou d'utiliser de physiques puissance pour scruter les sous-sols, and hydrocarbures ou d'installations militaires souterraines par exemple. 11. 3. Detection de cibles. La détection de cibles ennemies serait envisageable grâce à la possibilité de tracer l'origine de mission de certaines ondes. Ce procédé requiert la création d'une ionosphère artificielle. Ce projet state lui loin d'être infeasible, proposé pour la première fois dans les années 1970 par la chercheur soviétique Vigurovich. Cette ionosphère artificielle remplirait exactement la même fonction que l'ionosphère naturelle, soit la réflexion et la réfraction. Elle serait une sorte de miroir dont les auteurs pouvant déterminer l'origine de l'onde. Ce miroir artificiel serait créé par la mission de physique qui, au contact d'ondes émises depuis une localité inconnue, les répercuteurs ayant. La localité de réception des ondes répercutées permettrait-il, par simple exercice géométrique, de déterminer la localité d'origine des ondes en question. Les schémas ci illustrent le processus. Pic 212, générateur de physiques pour créer un miroir artificiel. Pic 313, réflexion par le miroir artificiel. Une telle technologie permettrait un avantage militaire considérable, comme l'interception de missiles de croisière ou la localisation de cibles difficilement observables. 14. Relevant d'une logique similaire, il paraît également réalisable de modifier le climat de l'ionosphère en vue d'exercer un impact sur les engins spatiaux. 4. Effets sur les engins spatiaux. Différents effets semblent impossibles, sur les engins spatiaux, selon l'objectif poursuivi, perturber les communications satellitaires. Il s'agit dans ce cas de créer une scintillation ionosphérique artificielle. La modification des gammes de fréquence produirait des irrégularités dans la densité d'électrons, causant ainsi une scintillation sur de grandes gammes de fréquences, perturbant ainsi les communications entre satellites. 15. Cet effet serait très difficilement distinguable d'irrégularités naturelles. Détruire des engins spatiaux en volume, cette perspective est envisageable par la radiation en zone qui lui donnerait une charge électrique anormale, pouvant-ils provoquer une explosion. 16. Recharger les batteries des engins alliés par la même phénomène de radiation, mais cet aspect n'est pas encore totalement maîtrisé. 17. 5. Création d'un climat artificiel. Ce phénomène peut se matérialiser selon deux types. Influencer les informations météorologiques reçues par l'ennemi, cela découlerait des modifications de l'imagerie spatiale analysée précédemment par différentes techniques, et entraînerait des décisions erronées de la part de l'ennemi, créer des phénomènes météorologiques, alors que les modifications du climat entreprises jusqu'à maintenant se basent sur des phénomènes réels. En cherchant à les modifier selon l'objectif, le projet HAARP aurait pour ambition, de par son ampleur, de créer des phénomènes météorologiques de toutes pièces. Ainsi, la maîtrise de currents atmosphériques peut permettre de contrôler le mouvement des nuages, et ainsi, pouvoir générer de la foudre, des tempêtes, et l'inverse, de la sécheresse. Les opportunités offertes par le programme, en cas de réussite, sont considerables. Mais existe-t-il des contraintes? 3. Les contraintes du programme outre les obstacles techniques, le programme HAARP sécure quelques contraintes. Il semble toutefois qu'elles n'y soient pas déterminantes pour le développement du projet. 1. Le droit international. L'élément majeur de droit international occupe sécure le programme HAARP state la convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement et des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, en mode,
signee en 1977 at entrée en vigueur en octobre 1978-18. Toutefois, il est fortement improbable que cette convention ne pose un sérieux obstacle à la poursuite des recherches menées en Alaska. Le texte du traité considère que les utilisations interdites sensuellement celles qui sont répandues, durables at graves 19, ce qui ne correspond pas aux objectifs visés par HAARP. Les opportunités offertes par le programme sont en mesure de conférer un avantage ultime en termes militaires, mais sans avoir d'effet direct, étant à la fois répandu, durable et grave. Il est ainsi révélateur que le rapport de l'Union européenne de 1999 condamnant ces activités n'est pas contrôlé par les Nations Unies et n'est fait l'objet d'aucune suite en droit international. 2. Les coûts financiers. Il semble que, bien que les recherches en matière de modification du climat existent depuis une cinquantaine d'années, mais HAARP, débute en 1993-20, les coûts financiers sont relativement restreints. La production de nanoparticules pour les physiques paraître poutre la recherche et développement est principalement conduite par le secteur privé. 21. Il est important de souligner que, même si la base aérienne de Gakona est cofinancée par l'US Navy et l'US Air Force, de nombreux acteurs privés, dont les universités d'Alaska et Stanford, Californie, y prennent un prix par. 22. Semblant relever de la science-fiction, HAARP paraît plus vraisemblable que le projet de garder étoiles en quelques années avant le lancement du programme. Mais l'inquiétude suscitée par les ambitions de ce projet pouvant conduire à de nombreuses accusations, parfois douteuses. Ainsi, HAARP a récemment accusé de causes sécheresses, ouragans et tremblements de terre en Iran, ou d'avoir été la cause principale du tsunami ayant dévasté le Japon en 2011. S'il n'est pas possible d'établir avec certitude une causalité entre le programme et ces phénomènes, il est impératif, comme le recommande l'Union européenne, de suivre avec la plus grande attention ce programme et d'insister sur les conséquences imprévisibles d'un projet d'une telle ampleur.